Today's program will be presented in Malay and English with subtitles in Arabic, Malaysian, also known as Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Urdu, and Turkish. More languages are available online. For your special language, please visit www.suprememastertv.com/subtitles. Salam mesra penonton-penonton yang baik budi. Nama saya Tausen dari Johor Bahru, Malaysia. Rakyat kami berdoa kepada Tuhan agar mencurahi anda serta orang yang anda kasihi dengan kegembiraan, kesejahteraan dan ketakjuban. Dalam episod hari ini, kami mempersembahkan kepada anda bahagian kedua dan terakhir kubab Mahagulu Ching yang bertajuk Kasih Sayang Ialah Inti Pati Hidup yang Sebenar. Malaysia memang sebuah negara indah yang dikurniai dengan pelbagai bukit dan gunung yang ditumbuhi hutan tebal, bentangan pantai yang dipinggiri, pokok palma dengan laut yang kehijau-hijauan, cahaya matahari keemasan serta lagun air tawar. Tarikan utama Malaysia ialah kontrasnya yang besar, iaitu dari pencagar langit yang mencuar tinggi dapat dilihat rumah papan yang dibina di atas kaki bajang. Budaya mazmur keajaiban alam semula jadi. Bandar raya besar dan banyak pulau yang indah permai. Semuanya sebahagian daripada negara yang indah ini. Populasi Malaysia kebanyakannya ialah orang Melayu, diikuti oleh orang Cina dan India. Budaya mazmur ini telah banyak mempengaruhi seni bina dan budaya negara ini, dicerminkan melalui bangsa dan warisan yang pelbagai. Malaysia ialah negara asal banyak tokoh berani dan mulia. Pada bulan November tahun 2006, Datuk Muhammad bin Ismail telah dianugerahi hadiah keamanan Gusi untuk hak ehwal keagamaan dan kemanusiaan, dan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir bin Mohamad telah dicalonkan untuk hadiah keamanan Nobel tahun 2007. Disebabkan oleh kegairahan para pencari spiritual, Mahagulu Ching telah menerima undangan ikhlas mereka dengan berkunjung ke Malaysia sebanyak beberapa kali. Sekarang kami menjemput anda untuk mengikuti kubah yang berikut oleh Mahagulu Ching bertajuk Kasih Sayang Ialah Inti Pati Hidup yang Sebenar, disampaikan pada 30 hari bulan April tahun 2000 di Kuala Lumpur, Malaysia. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you.
Master, is it true that when we die, we take our subconscious with us? Yeah, we always have the subconsciousness with us even while we are living. And of course, when we die, that's the only thing that remains. Yeah? The consciousness of the brain is dead after we so-called die. Tahap separa kesedaran memang ada bersama kita apabila kita meninggalkan dunia ini. Tetapi hanya kesedaran di dalam otak kita sebenarnya mati bersama kita. Tahap separa kesedaran memang dibawa oleh kita bersama di dalam hidup kita walaupun berada di dalam jasad ini atau tidak. And that's why we cannot cheat ourselves at the time of death. Whatever we did during our lifetime, our subconsciousness records everything. Even no one in the world knows. Our subconsciousness knows. So when we die, we shed the cover of the body. Everything is transparent. And we know absolutely everything. And everybody knows, the whole universe knows absolutely everything about what we did. Therefore, we must take care that our deeds, our thought, our action are pure and noble, even if no one else knows. Tahap separa kesedaran kita mengetahui segala-galanya tentang diri kita walaupun kita hidup atau tidak. Selepas atau di waktu kita meninggalkan dunia ini, kita memang banyak membuat apa-apa sahaja di dalam dunia ini yang mungkin tidak ramai orang tahu. Tetapi kita akan tahu. Jadi kita harus benar-benar membuktikan atau benar-benar yakin terhadap diri kita dan mempunyai keyakinan dan juga harus jujur kepada diri kita sendiri. Is it true that the third eye needs to be opened to develop the ability to see the light of God? Yes, it is true. It is true. Actually, it's just a matter of literally speaking. Our wisdom eye always opened. It's just we don't look with it. We usually use the physical eyes, physical ears, physical body, and we forgot our heavenly faculties. And that's why we don't know ourselves. Kita sebenarnya melupakan diri kita kerana kita menggunakan deria-deria kita untuk melakukan segala-galanya dan kita telah melupakan yang kita mempunyai satu mata yang mempunyai kelainan dan yang boleh membawa kita ke satu tahap kesedaran yang berbeza. According to what you know, where do we come from and where do we go? Yeah, you know already. Yeah? We come from heaven and we go back there. Kita datang dari syurga dan kita akan kembali ke sana. Dear Master, is it possible to be fully conscious of God 24 hours of the day? Yes, possible. Adalah sungguh mudah dan adalah sesuatu yang bukan mustahil untuk kita selalu berada di dalam tahap kesedaran ketuhanan. If we reach a level of total oneness with God, we could be conscious of Him all the time because we don't use the brain, we don't use the mind, we use the soul, we use the essence of our real selves, which is one with God anyway. So who is remember whom 24 hours a day? It's one already. And meanwhile, we can divide so-called our brainly attention to do our mundane work like driving, taking care of the house, working, etc. Kesedaran terhadap Tuhan adalah memang sifat semula jadi diri kita kerana roh kita adalah bersama. Tetapi kita menggunakan deria-deria luaran kita yang untuk membuat kerja-kerja lain seperti kerja-kerja seharian dan sebagainya. Tetapi apabila kita membuat satu penghayatan atau mengalami satu kesamaan dengan Tuhan secara batin dan kita boleh mencapai tahap kesedaran ketuhanan di dalam diri kita. Supreme Master Ching, how to find out a real guru or master? That's for you to find out. Itu adalah untuk diri anda sendiri untuk menghayati atau mengetahui. Would you guide in this life and the afterlife? Yes, if you give me the permission, yes. Sekiranya anda memberikan saya kebenaran itu, saya akan memberi panduan dan tunjuk ajar kepada anda di dalam hidup ini dan hidup yang
I will not leave you. I will not leave you until you become completely independent. Saya tidak akan meninggalkan anda sehingga anda bebas dan boleh berdikari dengan diri anda sendiri. Whenever you call for help, that means you still need help. Then I have to be there for you. But when you free, completely free yourself, then okay, you're free. Apabila anda memerlukan bantuan atau panduan, saya akan sentiasa berada di sana sehingga anda boleh berdikari dengan diri anda dan bebas sepenuhnya. Thank you. Master, Edgar Cayce says we came back to this world to correct our mistakes, to seek perfection, and to be closer to God. Is it true? Each human has a destiny. Why are some destinies so tough and why are some so easy? Yeah, Edgar Cayce was right. And concerning the destiny, some tough, some easy, because we have chosen so. Each one, before we descend into this world, we have chosen a different role to play, to make the creation colorful and active and make varieties. But when we have chosen the role to play, we have to completely forget that we are divine. We have to forget every power that we had in order to play the part that we have chosen. Therefore, it looks tough to some person, it looks easy to another person. It is because of the choices we made. Pilihan-pilihan yang kita telah membuat sebelum lahir ke dunia ini menggambarkan apa yang kita melalui dan destinasi-destinasi yang kita telah terima. Dan oleh kerana kita telah memilih destinasi ini untuk kembali semula untuk melakukan destinasi tersebut, kita harus atau kita telah seolah-olah melupakan sebenarnya kuasa-kuasa mutlak yang ada di dalam diri kita untuk melakukan atau menjalankan pilihan-pilihan destinasi kita supaya kita dapat mencorakkan dan mewarnakan destinasi-destinasi yang kita telah pilih sebelum kita dilahirkan di dunia ini. Master, does one have to keep to only one definite posture while meditating? Yes, would be better so that you can concentrate well. Because if you keep moving, shifting, then you might, in the beginning, you might dissipate your concentration. And it's difficult to reach one-pointedness and difficult to rise above the physical body. If you keep still, then it's easier. But later on, it will be natural. It will be natural. Like you sit and you just gone. Yes. No need to try to keep still. You will be still because your body is the only thing that left behind. You sit there like a dead cup. And your soul gone. Gone to heaven. Enjoy. Yes. Ia adalah benar-benar mustahak pada tahap permulaan untuk kita duduk atau menggunakan satu cara duduk yang begitu bagus atau begitu tidak berubah-ubah supaya kita dapat menumpukan perhatian kita pada permulaannya untuk mencapai tahap tumpuan perhatian supaya kita dapat melegakan diri kita ke satu tahap kesedaran yang lebih baik. Dan sekiranya kita tidak membuat demikian pada permulaan, mungkin kita tidak akan atau dipengaruhi oleh kelakuan yang sedemikian untuk tidak meneruskan pertapaan sebegini. Dan selepas anda menjalankan ini seberapa lama, ia menjadi lebih senang untuk menjadikan tahap kesedaran itu dalam satu masa yang singkat. Dear Master, what is the sound you want to talk about? That is the creative power. For lack of word, I have to say it's a sound because it resembles the music, except that it plays without instrument and we hear without the ears. Ia adalah satu bunyi yang kreatif. Ia adalah satu bunyi yang harus dikatakan sebagai bunyi kerana ia adalah merupakan irama dalaman atau irama kebatinan yang terdapat di dalam semua orang, dan kita harus melihat dan mendengar dan mengalaminya dengan diri sendiri untuk mengetahuinya. Jesus healed and made the blind see, lame walk, and other miracles. Why then is it wrong for us to heal others?
It is not wrong, but it is because you're not Jesus. When you reach the level of Jesus, maybe you can do that. Right now, it's better to save all your energies so that you can reach his level. And then you can do better things than just healing. Bukannya salah untuk anda menjalankan latihan-latihan sebegini. Bukannya salah untuk anda menjalankan kerja-kerja seumpama Nabi Isa untuk merawat dan memulihkan orang-orang dan sebagainya. Tetapi adalah baik anda menjadikan tenaga anda lebih baik dan mencapai tenaga di tahap Nabi Isa supaya anda boleh melakukan kerja-kerja yang Nabi Isa telah jalankan. What happens to aborted babies? Will they benefit from our prayers? When you aborted a baby, they are not babies anymore. That's what happened. And when you pray to them, for them, of course, they get benefit. Can those retarded be enlightened? Yes, if they understand the explanation that we gave to them. Apabila sesuatu kandungan itu telah digugurkan, maka tidak ada kehidupan di dalamnya. Tetapi mereka boleh menerima segala kebaikan apabila kita membuat sembahyang atau kita membuat satu permintaan untuk mereka. Dan mereka-mereka yang kurang upaya juga boleh menerima penghayatan dan menerima wahyu ini sekiranya mereka faham akan keadaan-keadaan penerimaan wahyu dan ajaran-ajaran yang digunakan. Whenever we terminate a life, we cause more suffering and harm to ourselves. It's not the one who is killed that being harmed. We are more harmed because we do not know that all lives are one. Apabila kita mengambil punca hidup atau membunuh seseorang atau sesuatu, kita bukannya melakukan keburukan terhadap yang telah dibunuh, tetapi melakukan keburukan terhadap diri kita kerana kita tidak sedar yang diri kita adalah sama di dalam segi kehidupan. Dear Master, you are indeed a great enlightened Master for me, my own humble opinion. I wish sincerely to ask this question. In our world where yin and yang must be in balance, can the gay people too be able to be enlightened in spiritual development? Please enlighten. Oh yes, no problem. You are only physically gay, you are not spiritually gay, I hope. Gay people are also people, okay? They are just different. There are people who have decided to become a man. There are people who have decided to become a woman. There are people who are in transit in between. And these are we call gay. They are just like everyone else. So enlightenment has nothing to do with the physical body. Enlightenment is your real self awakened. All right? And please don't make any distinction between gay or not gay. They are just different species, different beings, different choices before we came to this world for different purposes. Do not think of yourself as a gay. Think of yourself as a Buddha. Maybe a gay Buddha, but a Buddha. Thank you. Yes. Kita memilih untuk menjalankan kehidupan kita atau destinasi kita di dalam hidup ini. Dan bukannya jantina yang kita pilih menjadikan sifat kerohanian kita berbeza antara satu sama lain. Sekiranya anda ingin menjadikan diri anda sebagai seseorang yang tidak atau mempunyai perbezaan atau persamaan di dalam kedua-dua jantina lelaki atau perempuan, anda bukannya memilih itu sebagai diri anda sendiri di dunia ini, tetapi anda telah memilih sesuatu yang sebegini dari sebelum anda dilahirkan ke dunia ini. Jadi janganlah fikirkan diri anda sebagai separa jantina, tetapi fikirkan diri anda sebagai seorang Buddha atau seorang Tuhan
di dalam diri anda sendiri. Master, do you believe in wandering souls entering in our dreams and communicating to us for help? I am facing this problem. Please help me. Yes, sometimes. Sometimes they do. If we have affinity with them. You have to pray, okay? Pray to God and tell the souls that they should also seek enlightenment in their state of being and go to a higher level of consciousness instead of hanging around on this level of physical dimension and troubling other people. There's no one who can help them except themselves. Tell them that, and they will understand. Or refer them to any master that you believe, and they will come to them. Anda harus sembahyang dan anda harus memberitahu kepada jasad atau roh-roh yang datang di dalam mimpi anda supaya mereka mencari satu jalan yang lebih dekat dan pendekatan dan penghayatan di dalam diri kita seberapa banyak yang mungkin. Dan sekiranya anda tidak tahu jalan tersebut, cari atau jumpalah seorang guru supaya mereka dapat membantu anda untuk mengenal pasti dan memberikan wahyu kepada roh-roh tersebut. Dear Master, I agree with you that God is in ourselves. But why do you always compare Buddha or Muhammad with God when they are actually the messengers of God? Oh, they are a messenger of God. That's right. But they are one with God anyway. God, Buddha, Buddha, God. I don't know who's who anymore. So please, you ask them who is who. They came from God. They're one with God, just like we are one with God. So either I say Buddha is God, or Muhammad's God, or you are God, or God is you. I think it's not too wrong, is it? Yeah? Bukannya salah untuk mentafsirkan sesiapa sahaja sebagai Tuhan, kerana kita semuanya wujud dari Tuhan dan sebenarnya adalah Tuhan dan tidak berbeza daripada Tuhan. Dear Master, my concentration doing meditation is always going wild. Although I have tried many times, this is what happens most times. Would you tell us kindly what the best way to be in full concentration? Can we look into your eyes through your photos? Thank you, Master, for your very helpful answer. Can for a while, yeah? And then you can put some music of your choice, very soft one in the background, or you put some teaching of the masters that you like in the background, and that might soothe your nerve and then make you concentrate better. Or drink a glass of water if you feel too hot. Change your seat if it's too hot for you. Sometimes the physical discomfort can also distract you too much. Make sure your room is comfortable and not too bright. Something like that. Take care that whatever your body feel comfortable first, and then you can concentrate better. Yeah? Pada permulaan anda boleh merenung ke dalam mata yang didapati dalam gambar-gambar saya, tetapi sekiranya anda perlukan, anda boleh menggunakan kaedah muzik yang tidak begitu kuat, satu irama yang lembut dan juga keterangan atau tempat yang terlampau terang tidak begitu menggalakkan, dan juga cara duduk. Dan sekiranya anda berasa terlalu hangat, anda boleh minum seteguk air sebelum memulakannya. Dan sebenarnya keadaan fizikal di dalam diri kita kadang-kadang boleh mengganggu apabila kita membuat kaedah-kaedah pertapaan sebegini. Dan cuba supaya kita dapat selesakan diri kita seberapa banyak yang mungkin supaya kita dapat menumpukan perhatian dengan lebih baik lagi. Master, can we use third eye to see possible future events and our past lives to solve some of our daily life's problems? How do we go about doing this? We could do that. But this is a natural process. If you meditate on the Kuan method, for example, and your wisdom eyes is clear,
you will naturally solve the problems without having to make effort, without having to use the wisdom eye for that reason. You will be wiser, and the action you do everyday life will naturally bring a better result, and you will lead a better way of life. You will feel better about everything. Kaedah pertapaan atau kaedah yang kami gunakan, kaedah Kuan Yin ini boleh membantu anda dalam sebegitu untuk menghalang apa saja yang mungkin akan berlaku, atau menggunakan kaedah ini juga boleh memberikan kita bantuan untuk melakukan apa saja dalam hidup kita tanpa menggunakan terlampau banyak penelitian atau menggunakan mata ketiga kita untuk melakukan perkara-perkara sebegini. If God exists, why are there so many wars, cruelty to mankind? Why is God not stopping all of this? The war, because we do not recognize God. We do not recognize that we are part of God, and we do not recognize that the brother who we killed are also part of God and also Buddha. And that's why everyone should be enlightened. And we see that we are all one, we are brothers and sisters, and there will be no more war. Peperangan sebenarnya berlaku kerana diri kita tidak sedar yang kita ini adalah sebahagian daripada Tuhan. Dan saudara yang kita bunuh di dalam peperangan itu juga adalah sebahagian daripada Tuhan. Dan apabila kita tidak sedar sebegini, kita masih melakukan perlakuan-perlakuan yang sedemikian. Apabila kita menerima wahyu ini atau menerima kaedah ini dengan wahyunya tersendiri, maka akan bercahayalah dalam diri kita, dan kita akan lebih baik dan melakukan perlakuan-perlakuan yang lebih menumpukan kasih sayang di antara manusia. We must stop the war ourselves because we are also part of God, but only when we know that. Kita harus memberhentikan semua peperangan ini dalam diri kita sendiri. Tetapi kita hanya boleh melakukan sebegini apabila kita sedar yang kita juga adalah sebahagian daripada Tuhan. Thank you. Dear Master, what is the difference in blessing and effectiveness between convenient and full initiation? It is like this. Initiation, full initiation is like full-time job. Convenient method is like part-time job, right? For the people who cannot go full-time, you want to try to see God every day in a small way, convenient way. We also offer you that until you decide whether you want to know God fully, whether you want to put God as a priority above everything else. That's the difference. Kaedah mudah dan kaedah Kuan Yin ini tidak banyak berbeza, hanya seumpama orang yang bekerja sepenuh masa dan sambilan, di mana sekiranya anda ingin hanya melihat Tuhan sebagai seorang yang hanya sambil sahaja, anda boleh menggunakan ini untuk cuba mengenali diri anda sendiri, dan sekiranya anda telah pun membuat satu keputusan untuk membuat dengan sepenuh masa di dalam kesedaran ketuhanan, anda boleh menggunakan kaedah Kuan Yin ini dengan sepenuhnya. The difference is just like you sample some food or you eat the full menu. And the people who are initiated, their 5, 7, 8, 9 generations of relatives and friends are also became liberated. And the people of convenient method only liberate themselves. Kaedah pembebasan diri di dalam ini adalah yang paling kita harus fikirkan, di mana mungkin 5, 7 atau 9 keturunan atau generasi kita dan kawan-kawan kita dan saudara mara kita dapat diberikan kebebasan kerohanian di dalam kaedah yang kita gunakan secara penuh, dan di antara mereka yang mengambil kaedah yang mudah ini pula hanya akan menjadikan atau menyifatkan kebebasan untuk diri mereka sahaja. Master, can we achieve enlightenment by taking meat, as many great gurus, teachers take meat? What is the exact reason for not taking meat? We don't take meat because we want to develop or to remember our compassionate nature, because the Buddha and God are merciful. So if we want to become God again, become one with God again or near, then we have to exercise our godly quality, which is all compassion, all love. Yeah? That's the only reason.
Kita hanya menggunakan ini sebagai satu panduan di dalam hidup kita kerana kita harus sedar di dalam diri kita yang bila ketuhanan berada di dalam diri kita, kita tidak boleh mengambil nyawa di dalam sesuatu lagi nyawa atau jasad di dalam mana-mana binatang atau di dalam mana-mana benda yang hidup di dalam dunia ini kerana mereka juga mempunyai sifat ketuhanan yang sama. Vegetarianism in religion. The Baha'i Faith. Regarding the eating of animal flesh and abstinence therefrom, know thou of a certainty that, in the beginning of creation, God determined the food of every living being, and to eat contrary to that determination is not approved. Selections from the Baha'i writings of some aspects of health and healing. Buddhism. All meats eaten by living beings are of their own relatives. Lankavatara Sutra. Also, after the birth of the baby, care must be exercised not to kill any animal in order to feed the mother with meaty delicacies, and not to assemble many relatives to drink liquor or to eat meat, because at the difficult time of birth, there are innumerable evil demons, monsters, and goblins who want to consume the smelly blood. By ignorantly and adversely resorting to the killing of animals for consumption, they bring down curses upon themselves, which are detrimental to both the mother and the baby. Ksitigarbha Sutra. Be careful during the days immediately after someone's death, not killing or destroying, or creating evil karma by worshipping or offering sacrifice to demons and deities, because such killing and slaughtering committed, or such worship performed, or such sacrifice offered, would not have even an iota of force to benefit the dead, but would entwine even more sinful karma into previous karma, making it even deeper and more serious. Thus, delay his rebirth to a good state. Karma means retribution. Ksitigarbha Sutra. Gaudai. The most important thing is to stop killing, because animals also have souls and understand like humans. If we kill and eat them, then we owe them a blood debt. Teachings of the Saints. Christianity. Meats for the belly, and the belly for meats, but God shall destroy both it and them. Holy Bible. And while the flesh was yet between their teeth, ere it was chewed, the wrath of the Lord was kindled against the people, and the Lord smote the people with a very great plague. Holy Bible. Confucianism. All men have a mind which cannot bear to see the sufferings of others. The superior man, having seen the animals alive, cannot bear to see them die. Having heard their dying cries, he cannot bear to eat their flesh. Mencius. Essenes. I am come to end the sacrifices and feasts of blood, and if ye cease not offering and eating of flesh and blood, the wrath of God shall not cease from you. Gospel of the Holy 12. Hinduism. Since you cannot bring killed animals back to life, you are responsible for killing them. Therefore, you are going to hell. There is no way for your deliverance. Adilila. He who desires to augment his own flesh by eating the flesh of other creatures lives in misery in whatever species he may take his birth. Mahabharata anew. Islam. Allah will not give mercy to anyone except those who give mercy to other creatures. Hadith. Do not allow your stomachs to become graveyards of animals. Hadith. Jainism. A true monk should not accept such food and drink as has been specially prepared for him involving the slaughter of living beings. Sutrakatanga. Judaism. And whatsoever man there be of the house of Israel, or of the strangers that sojourn among you, that eateth any manner of blood, I will even set my face against that soul that eateth blood, and will cut him off from among his people. Holy Bible. Blood meaning flesh. Sikhism. Those mortals who consume marijuana, flesh, and wine, no matter what pilgrimages, fasts, and rituals they follow, they will all go to hell. Guru Granth Sahib. Taoism. Do not go into the mountain to catch birds and nets, nor to the water to poison fishes and minnows. Do not butcher the ox that plows your field. Tract of the Quiet Way. Tibetan Buddhism. The offering to the deities of meat obtained by killing animate beings is like offering a mother the flesh of her own child, and this is a grievous failure. The supreme path of discipleship.
Zoroastrianism. Those plants I, Ahura Mazda, or God, rain down upon the earth to bring food to the faithful and fodder to the beneficent cow. Avesta. Can we perform miracle with the third eye? Yes, we can. But miracles are not the reason for learning to be enlightened. Kita boleh melakukan kuasa-kuasa keajaiban menggunakan kaedah mata yang ketiga ini. Tetapi ia bukanlah sesuatu yang sebenarnya kita menggunakan untuk menerima wahyu ini untuk menggunakannya untuk melakukan kuasa-kuasa keajaiban. Because miracle is too small a reason. Too small. Kerana keajaiban itu adalah satu perkara yang paling kecil sekali untuk menjadikan satu alasan atau sebab untuk mendapatkan wahyu ini. When we are enlightened, we remember that we are the creator. We will reclaim our creative power. Then of course we will have the power to make miracles as well. But this is just a small part in the whole thing. Apabila kita menerima wahyu, kita harus atau kita boleh menghayati yang kita benar-benar mempunyai kuasa untuk melakukan apa sahaja atau memperlakukan apa sahaja. Tetapi keajaiban-keajaiban ini adalah hanya satu perkara yang kecil dibandingkan dengan perkara-perkara yang besar di dalam alam semesta ini. Concentrating only on miracle will divert our attention to the whole greater aspect of divinity. And that's why I said it is too small a reason to be enlightened. Menumpukan perhatian kita kepada keajaiban ini hanya akan mengalihkan pandangan kita daripada sifat-sifat ketuhanan yang berada di dalam diri kita. Dan sebab itulah saya mengatakan bahawa keajaiban itu adalah hanya sesuatu yang kecil dan perkara remeh sahaja. Dear Master, I am a very cynical person with regards to spiritual things. What proof can I get from this path? Do we have any proof for him, honey? Huh? Do we have any proof for him? I also used to be very cynical. You have a friend here, okay? He used to be very cynical. Why don't you find him and ask him what to do to get some proof? I'm not here to prove anything. I'm here to tell you that you are great. And if you want to remember your greatness again, I can help you. And that's the only proof. Only for you to prove it to yourself. If you follow me to the south, then you see the south. If you go into the north and ask me to prove everything in the south to you, that's a little bit too demanding, okay? All right, I see you around. Thank you for your love. Terima kasih.
Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Terima kasih kerana bersama kami untuk episod hari ini. Kasih sayang ialah inti pati hidup yang sebenar. Bahagian 2, Seri Berdua, dalam rancangan kata-kata bijaksana. Seterusnya ialah kemesraan dan keindahan Moldova. Teruslah bersama Supreme Master Television. Semoga anda ceria dengan berkat dan rahmat Tuhan. Thank you for joining for today's episode of Love is the True Essence of Life, Part 2 of 2, on Words of Wisdom. Up next is the warmth and magnificence of Moldova. Please stay tuned to Supreme Master Television. May your spirit be light and bright with God's blessing and grace. For more details, please visit www.suprememastertv.com/WOW. Is everybody here? Where's the birthday girl? Right here. What's wrong, honey? Isn't that Mr. Chicken from our backyard? Birthdays are supposed to be about celebrating life. We should do that every day. Here, I'll show you. This makes sense. Mr. Chicken, you're still alive. Of course, darling. That's just a vegetarian chicken on the table. Oh. Change your life. Change your heart. Change your diet. No more killing. Be healthy and loving.